It's really good to see many people here who are getting younger. I'm a little bit self-conscious because I think there are other people watching us, right? Through the Zoom, right? So we better behave. I didn't know that I've been here 8 times. Anyway, I consider myself as a Vajrayana practitioner. And lot of that has to do with culture, maybe, because I was born and groomed by culture or country or a culture or a family that has Vajrayana just Vajrayana phenomena. That may be a good thing in one way. 这 Some 可 people 能 will consider this as a 某方面来说是件好 fortunate 事， thing. 有些人会觉得这是很有福报的事情。 But it could also be但是呢，这也可能是 it could also be 这也可以是 a veil, some sort of 是某种像是 obstruction 遮蔽，某种 in the 障壁一 real 般， path. 它可能成为一个真正道途 Sometimes I 的 look 障壁 at, I think of 的 this. 依仗。有时候我会这么想。 I grew up looking at, pictures 成长的时候 and 呢， statues of 长大的过程 all 当中 kind.，一直看着各式各样的 Very 佛像，各式各样的 serene 图像， saintly looking Shakyamuni Buddha 非常平静安详的释迦牟尼佛， and wrathful 也可以是愤怒的 skull garland 形象，具有骷髅做的曼士， deities, female and male deities in union. 那些就是和合双运的 images 男女本尊， figures that has 也有形象是具 buffalo 有 head, 水牛头、 elephant head. 象头这样子形象的本尊。 Many times all together, those 很多时候 devilish looking 他们全 figures 部都是 and 在一起的， holy 这些看起来 looking 好像是像什么妖魔鬼怪一般的形象，还有这些非常神圣的形象，他们全部都是出现在一起，都在同一个地 and 方。 no question is raised in my head. I don't know whether it's 在 a good 我 thing
心中完全就没有任何的疑问的产生，不知道这是不是一件好的事情。Sometimes I think it's good, other times I 对这 feel 些 that 金刚乘 maybe 的想法来说， all this may 我 have 完全不会抱持疑问。有时候我觉得这是一件 distanced 好事， myself from actually appreciating the tantric 但是有 wisdom 时候我也觉得它可能事实上 that 让 the 我远离了 culture 能够 ended up 真正去欣赏 hijacking me. 金刚乘见地这样的情况，因为我受到了金刚乘这个文化的劫持。But I also grow up 但是 in a 我也成 culture 长 and 于 a 一 tradition 个 that 文化和传统， that cherishes 那个文 reasoning 化和传统是非常重视 and that 理论 actually 论 quite 据的， vigorously. 而且是 I 非 would 常 say 严 at 谨 least 的注 10 to 重 15 years of 理 my 论的。我想至少可以说我有10到15 time 年的 was 时间 spent 是花 studying 在 Buddhist 学 logic 习佛教的因明，或者说佛教的逻辑学， critical thinking, analytical 学 thinking, 习非常具有批判式的思维、分析式的思维。 where you analyze so much, 那 so 那 much 个时候你 so 会做非常非常多的 that 分 you 析， deconstruct everything, 以至 including 于 the 你 Buddha 解构了一切， and the 甚至 Dharma, the 连 Sangha, everything that 佛 we 法僧也会被 venerate. 你完全的解析，那些你所尊重的一切都会被解析掉。 Just as how Buddha himself advised us to do so. 就像是正如佛他本人 He 教诫我们的， he encouraged us to analyze, 他鼓励 never 我们 to 要 take 做分 things at 析， face value. 永远不要只是因为是他说的就接受他。 And I have to say, 而我必须 this 说 I，have done. 这个呢是我已经做到的，我有在做的。 And also in the as I grow up, 而且 I have 呢，在 discovered 我成长的过程当中， that 后 this 来我也 kind 有 of 发现到 appreciation of reasoning and logic 这 and 种 analytical 对 thinking 逻辑、理论 is not only 分 within 析 the Indian 的 or 赏析呢 Tibetan 的 tradition, 真实 but 呢， very much so 不只 in 是 the West. So 在印度以及西藏 I 的传 grow 统 up 文化当中 really 也是这些 getting 逻辑论据 excited 也是 and 非常 really 受到西方文化的 appreciating 重视，所以我非常 what do you call 的 it? Renaissance or age of reasoning, 欣赏 romantics, is it 文艺复 romantics? 兴那个时代， Age of reasoning? 也就是或者说是理论的时代。But 但是 I also, I guess you can say from a 当然 Dharma 说是 point of 启 view, 蒙 from 时 the 代。 Vajrayana point of view, 不过呢， I would go to 法的 during the 观点，从 summertime, 金 I 刚 would go 乘的 to 观点， Buddhist college to deconstruct everything, basically. 基本上我会在佛学 Analyze 院就是去 everything. 解 And 构 then 一切，去分 During 析 the 一 winter 切。 break, 在暑 when I 假的 was 时候 growing 再 up, 会这么 there 做， was 然后在 or 寒假 my 的时候 family people,，冬天的假期的时候 and 呢， usually, 我会 my 跟我的 family 家人 from 在一 both 起， sides, they're 因为我两边的家人， yogis, 他们都是 Mahamudra and 瑜伽 Mahasandhi 士传 sort of 统， lineage. 有大圆满的，一边是大圆满， And 一边是大手印的。 Yeah, lot of insinuation 所以有 from both sides 受到了很 that 多 how much I'm 两 wasting my 边 time 的 analyzing 熏 things, 陶。 deconstructing things, how I'm wasting my life 就会觉得 doubting 说 everything, 我那个时候就 how I 是 am 做的分析和 so 理论完全 deprived 都 with 是 things like 浪费 pure 自己的时 perception, 间， devotion. 他们反而是阻碍了我的静观，我的 Looking back, I think 信心， it's 我的 very 谦心。 fortunate that I have that. But 那 you know, 现在回 growing 想 up, 起 it 来 was 就是 so much confusion.
那事实上是非常好的一件事情。不过在我成长过程当中，我会觉得这太混乱了。就是冬天的时候一直都在摇换上师啊、龙钦巴、耶谢作家、帝罗巴、那罗巴这些不可思议的这些上师的事迹，便是到了这个山上，然后你会去礼拜神山，然后还会有各种各样的神迹，会听到这些事情。然后在夏天的时候呢，就会听到一堆堪布他们在解构一切。But anyway, after now 50 years, 总之呢，现在50年过后，就是在这两个方面来来回回50年之后，我可以说 I don't know, I have an appreciation, a veneration. I don't want to, I think it is too arrogant for me to claim that I practice Vajrayana. That is too arrogant. 崇敬的心情。 But 我没有办法说我是真的有在修持金刚乘，因为好像这样讲是有点太过于自满了。但是我可以说呢， I wish I practice 具有这样的愿望，希望能够修持佛法，尤其是希望 Not all the time, by the way. 发愿自己能够修持金刚。Time to time, when I'm sober. 当然不是一直都是这样子，不过不时的我会有这样的心愿。 Because 在我很清醒的时候 you know, I really get very thrilled and very excited and convinced. I like the ideas like poison is medicine. You know, I 因为我真的很喜欢这一类的概念，像是毒药即是良药。我对这样的理念会觉得非常的兴奋，非常。I like when I hear things like, 感动。you know, 当我听到像这样的事情 is sacred, you know, Dhamma sacred, right? 像是And I like things like when I hear things like that this emotion that I have, this emotion very is wisdom. I like that. Yeah, of course, just intellectual level, but 或者我听到像是烦恼也可以转为 this is the year 2021. 我确实会觉得非常的激动。 Having this kind of statement alive. 这是2021年了，在这个时候还有这样子的主张存在于世界上，这真的是太不可思议了。And not only these are just a statement. Poison is medicine, emotion is wisdom, profane is sacred. Not only these are just a statement. 情绪或者说烦恼即是智慧，这些不只是一些陈述、一些主张而已。If the translators are having hard time, I can slow down a little bit. 假如翻译们就是很难翻译的话，我可以讲得慢一些。所以，如果有人可以送个信息，有需要的话。Not only there's that kind of statement, that kind of philosophy or a science, if you like, but there's actual technique, there's actual path that is there, that you can actually apply these techniques. You know, what do you call it? Empiricism, right? Empiricism.
You know, we like to have that, isn't it? Empirical. 我们喜欢这种实证性的东 And 西， that's very much so with 我 this 们喜欢这种具有可以经验的东西，不是吗？ this wisdom 这确 of 实是如此。 profane is sacred 这 and 种 poison is medicine and so on and so forth. This 感 is 悟 something 其实 that is 智慧， empirical. This is something that you can 感悟其 actually 实智慧的， experience. 或者说毒药即是良药的 You can 这 actually 些讲法，事 you 实上 can 都是 actually 你 find 实际 out 可以经验的，是你确 whether 可以实际 you 找 are 到的。 this 寻得 emotion. 的 It doesn't matter what kind of emotion. It can be 可以自己体验到， very 不管是哪一种情绪， melancholic, 是 sentimental, 非 or 常 it can 悲 be 伤 very 的情绪，或者是非 destructive 常 even, 具有 or 毁灭 very 性的情绪， dull and 是 depressing. 非常But 抑郁、 it is 非 possible 常沉闷 now 的一个情绪， to 但是是有可能 experience that 现 there 在 are 真的 actually 就能够体验到这些 wisdom. 情绪， This is 其 not 实 just a 就是智 statement. 慧。这不只是 I know it is difficult to 讲说情绪即 sort 是 of 智慧，这不是 accept 只是 it, 一个陈述、一个说法而 but 已， it's, 而是 that's 你实 just 际可以 because 经验到 you 的。 know we are not giving this a chance. 我们现在 And 其 if 实 you 经验不 really 到， give 其 the 实是 chance, 因为我 it 们并 is 没有给他 possible. 机 It's 会。 not a 如果你真的 myth. 给他 It's 机 not a 会的话， story. 他是可以被体验到，它不是只是一个迷思， And 只是一个故事讲一讲而已。 This kind of practice, this kind of tradition and know-how has 这 been 种修 there 持 for 呢，这 2,000 种传 years. 统， It's not 这种 just 做 like 法已经延续了有2000年之 recently 久。 discovered 它不是最近 somewhere 才 in 出 the 现 South Beach 的，就是 when someone got 谁有个人 excited 在这个 looking 南 at 方 the 的海 sunset. 边看着落日的时候 This 才 is 发现的 very 东 much, 西。 you know, 这些 tested 修持事实上都是已经经过实际验证了， by many people, 经过非常非常多人 And, 的验证。 by a lot of people, in fact. 事实上 lot 是 of 经过了非常多人的 amazing 验 people. 证，非常多不可思 you know, 议的人，他们实际 scholars 体验证实 and 的。他们有的 kings, 是大学 queens, 者，有的是国王、王后， some of the greatest leaders in the 有 world. 些是世界上最伟大的一些领导者。 Genghis Khan, right? 像是成吉思汗，对吗？ Actually, this should tell us something. 其实 Genghis 这就 Khan, 应该告诉我们一些事情。 You know, 哇， people, 成吉 if I 思 say 汗， this, people will think 如果这么讲，但可 he 能有人会 wasn't 觉得说， really he wasn't really behaving like a Buddhist, has 成 he? 吉思 You 汗 know, 的 this 行为 is 好 the 像并 question 不 that 太 people 像是一 would 个 ask. 佛教 This is 徒， an 是吗？ interesting question 对不对？ actually, 有 because 人就会问这样的问题，这实际上是一个挺有意思的问题， somehow 因为 we 不知道 have 为什么我们总是 put Buddhism into the 会把这 basket 个 of 佛教徒 well-behaving 放在 basket. 属于循规蹈矩的那个 So 类别里面， yeah, that is an interesting. 所以这是一个挺有意思的现象。 But maybe later we can 不 discuss 过 this. 或许我们稍后可以再对此做一些讨论。 There were a lot of interesting people. 总之呢，有很多 Genghis Khan 很有意思的人 Yeah, he 是 was- 佛教徒， Yeah, he was a 像 Buddhist, 是 but 成吉思汗，他是一个 Quite an 佛教徒， interesting 不过呢，他是一个挺有意思的一个。 and there was like King Trisong of 然 Tibet. 后还有像 Yeah, 是 of course. If 藏 you 地 ask 的慈松德赞王， Tibetan and especially Nyingmapas, 如果你问这 they 个 will 藏 revere 族 him 人 as 呢， this 特别 great 是尼玛巴， Manjushri 他们 incarnate, 会礼 the 敬他为 compassionate, 是 the 伟大 all 的文殊菩萨 omnipotent, 的化 etc., 身 etc. 等 But 等等等。 history have also said that he was 但是 at 呢， times 他 like a 的 child, like a 他的 childlike. 传记里 Like 面 when 有 he was 也会说到，有时候他的 upset 行为 with 就 his 像一个小孩一样， ministers, 有 he 时候 would 他因 eat 为 his shoes 他的这个 and 大 he 称 would 而 roll 非 on the 常不 ground 爽 and 的 he 时 would 候， beat himself 他会 up. 就是吃他自己的鞋子，在地上滚来滚去， But 甚 this 至 is 捶 also a 自己捶打 king 自己，像小孩一样的行为 really。 但是他 ruled 也是一个国王， big 他 time 真的是统治了很大的一 I 个 think 地方。 it's important that we
sometimes go beyond 很重要的是，我们有时候应该要超越我们的这种非常惯性的思维，会觉得有某些典型的想法，觉得说，就是像我们想到某些帝王的时候，就会觉得说啊，有些典型的想法，觉得说他是会很大的一个人啊，然后不动的。There were many interesting practitioners. 总之呢，有很多修行人是非常有意思的。Generally, Buddha Dharma and especially Vajrayana. 他们是佛法的修行人，然后尤其是那些金刚乘的修行人是这样的。And I have to say, 这 there 个 were a 佛 lot 法 of 的修持，特别是 charlatans 金 too. 刚乘的修持， There 都 were 被 a 了 lot 很多 of 人做 phony 验证。 charlatans. 当然，也有很多的假的上是假的修行人。 Mahayana, 他们 Theravada, 用这 Sharvakayana, 个大乘 Vajrayana, 呢 all of that. 上座部、金刚乘 利用 What 这 we 些 human 法 beings 乘 do. 来利益自己。不过，那个是我们人类会有的作为。 Our life 这些伪 interesting. 上师呢，让我们的生命变得比较有趣、丰富。 And there has been a lot of that. 然后，其实真的有很多那些人。 There've been a lot of opportunist. 对，有很多这种投机取巧、机会主义的人。 And not just because of all these strange, controversial people, but Tantra itself is a controversy. 而且呢，在此之上呢，密续或者说密乘本身就是具有争议性的一个。 Some may think that 它的 this 本质 Vajrayana 上就是这 Buddhism 样。 is 有些人 becoming 会 a 觉得 controversial 说， thing now. 这个金刚乘是现在才变成有争议性的事情，并不是这样。它从一开始就是非常具有争议性。 From the time it started, actually. 其实应该说，从金刚乘一开始的时候，它就是一个有争议性的东西。 Obviously, someone who 很显然 a system that says poison is medicine, what do you expect? 就是假如说这个体系，它就 That's 说 already 不 asking 要 for 即 trouble, 是 isn't it? 良药的时候，这样的一个体系，我们能怎么想呢？本身就是具有争议性的。 或者说这个谢赎、辩护呢，就是神圣的，会这样讲的体系，就是肯定会造成一些争议性的。So Tantra definitely is. 所以密续 Tantra cannot be appreciated by everyone. 密续不是每个人都能欣赏的，不是每个人都能够理解的。Not only it cannot be appreciated by everyone. 不 In 只是 fact, 不 there 是 were a 人 lot 人都 of 能理解、欣赏，而 what do you 且 call it? People who really condemned 有很多 Tantra. 人呢，真的是会谴责、责备密 More 乘、密 so 续， in Buddhism. 而且甚至是佛教徒才会又会谴责的更凶。 Within the Buddhist. And rightfully so, many times. 而且很多时候，其实他们是正确的。Um, 很多时候，这些佛教徒的责备是正确的。 Tantra has been looked at with suspicious, with a lot of suspicion. 有很多人对密乘密续呢，在历史上是充满了怀疑。So, if you are looking at the tantric history, 所以呢，如果你看这密续的历史 Tantra has always been kept. I don't like the word secret. 密 But 续呢一直是被保 it was 密的。 not 我不喜欢用秘密 exhibited. 这个字， Definitely. 不过它肯定不是一个公诸于 It 世 was, 这样子的东西。 It was kept, guarded very zealously and 密续呢 carefully. 是
非常的受到小心守护的。Actually, the reason why Tantra was kept secretly 而为什么密乘会受到保密呢？ is really out 非 of 常 坚决 out 的 of 被 care 保 and 密。 compassion 这个原因其实是出自于 people 慈 who 悲 are 心， stakeholder of Tantra in the past. 出于那些过去 Because 属于密乘的人， not 他们的慈悲 only 心才会对密乘这么的保密。 we need to save the people from misusing the 因为 Tantra. 我们必须要 Of course, 让 that of 别 course, 人 but 不 I 能 think that 够 is 误用滥 much 用密 less, 乘。 that is a smaller, what do you call it, 当然是 thing to 如此。 worry in a way. But 某方面来 more 说，那是一个比较小的 importantly, 需要担心的事情。 if 更重要的是， people who are not matured, people who are not 对于那 ready, 些尚未 even 成 have a 熟、还没有准备好的 doubt 人， to 甚至是 this 只要有一丝丝的 incredible 怀疑， magical, 只要他们对这个不可思议的， I don't know, alchemy, 怎么 if you 说 like. 呢？像是点 You 石 know, 成 even 金 if 的 there's 这 a 种 little bit of a 仙 doubt, 丹炼金术这样 this 子的 will 一个法门，即使只有一丝毫的怀疑， this will distance the person 也会让 from 这个人 approaching to the Tantra for 没有办法就是接 according 近 to the Buddhist 密乘。 language, eons after eons, and that is 很 very 长的时间 unfortunate for them. 在这个佛教徒的术语来说，就是无数劫 So 来 this 说， is 会让 why 他们 we 没有办法 always 亲 hear 近 this, 密 you 乘。 know, 假如 like, 说他们有丝毫的 our 怀疑 masters 心的话， always, 这也就是 our 为什么过去 masters, 的这些 like my 上师 teacher, 呢， Jabjit 像是我的上师 one 定国清真， one thing he keep on repeating 他不断 to 的 people like 会 me 反复 is 告 like, 诫 no 像 matter 我这 what 样 you 的人， do, 就会说，不管你做什么呢， your best 你 so 要 that 尽自己最大的努 someone 力， will not 让 have 别人不 some sort 会 of a suspicion towards the Vajrayana, 让别人不会 which 对 will then 密乘金刚乘产 really 生怀 keep 疑心 them，distant, 这样才不会让他们就是 distant for many, many, many lifetimes. 也会有这样才不会让他们有很多很多身世都没有办 I 法 will tell 亲 you 近密 something 乘。 which may be 那我 kind 会 of 跟你们说一件事情，这可能会有一点 heavy to hear 沉 this. 重。 There are people who 有些人 I don't know whether I should say this, but 我不知道我应不应该说这个， I will say it 不过呢， mildly. I will water it down a little bit. 我会把它稀释一下，我用比较 There 温 are 和的方式 people 来说， who 就是有些人 are 呢， so afraid 他们 to 这么的害怕 believe in reasoning 去相 than 信 falling 理 into the 论， hell realm. 而不是落 Some 入，就是 tantric practitioners, they are more worried about 应 that. 该这样讲吧，就 They 是 are more 金刚 worried 圣有 about 些人 becoming 呢， sensible 相较于掉 than 入地狱 going 呢， to 他们 going 更 to 害 hell. 怕的是呢，他们完全的落 We can 入理 discuss 论 about this if you 或者逻辑之中。那对此我们可以 sort 再 of 多做一些 confused 讨论。如果 what 你 I'm 们 saying, but this 只 is 是不知道、搞不清楚我在说什么话， this is such a it's an important statement. 这是很重要 This 的 is 一 a 个 really, 讲 really 法， important statement. 这是很重要的一句陈述。So, but actually, this is not only in the Vajrayana, even in the Mahayana. 不过其实呢，这个不只是在这个金刚乘 When 当中， asked 即使在 Chandrakirti, 大乘 to 当中， whom should we give 当我们问 Shunyata 到 teaching? 月称的时候， He 问 said, 说应该跟谁教 he never 导 said, oh, to those Harvard and Yale graduates. 的时候，
他的回答从来不会说要教那些耶鲁哈佛毕业的人。这个地方是我说的，基本上他说的是，就是不是给教给那些做了很多阅读、很聪明啊、受过很多教育的人，他没有选择那样的人，他选择了谁呢？他说的是你应该要对那些只要一讲到空性这个字，就会鸡皮疙瘩起来、热泪盈眶的人，对这样的人呢，你才应该教导空性。Amazing, because if you read 从月生口中讲出这个话，这实际上是很不可思议的。因为如果你读过月圣的著作的话，他真的是一个非常非常着重逻辑理论的人，他是中观应成派的人，他真的是解构了一切，一切都解析掉。但是最终呢，当有人问到他说要对谁教导空性才好， Shunyata is reserved for 他会 those 回答说， just hearing 空 the 性 name of 呢， Shunyata, 应该就 you 是被 feel 保留给那 goosebumps. 些一听到空性这个词呢，就 And if 会 you 起 think 鸡皮 about 疙 it, 瘩 it's 的人。 actually quite 如果你仔细 it's 想 quite 想， I 这其实 mean, 是 understandable 非 what 常能 these 够理 these 解的。 statements. 他为什么会这么讲？ I think to be a vessel 我想呢，作为一 for 个法 teachings like 器， Shunyata, 像是对于 teachings such 空 as 性教法的法器，或 Songjuk 者是 union, right? 像 Union, 是双运 Songjuk 教法的法 the 器， union like a Mahamudra, 像是大水 or a 这样子 Mahasandhi 的双运，或者是大圆满。 just the intelligence, 单是理智 intellect, 才 sort of 智， being smart is not enough. 但是很聪明是不足 In 够 fact, 的。 it's not that important. 事实上，那些并不是那么重要。 What you need is, you need, I think the 你 English 需要 word 的 is 是什 neck, 么呢？ right? 我想 Neck. 英文字好像叫做 You know, neck， you have to, 就 no, 是 neck, 你有某种neck, 专 neck. 长，有 You 特别 have to 有 have the 本领在 neck, 某些方 neck. 式，在某些方面特别有本 You 事。 have to have that, I don't know, you just have to, 我不知道怎么样说才好，你就是要有 you know, I was looking at this word neck, and the 看 English 这个 dictionary neck says 这个字， some 那英文字 just 典 have 说， special neck for 有些 getting 人 into trouble. 他的例句 What do 是 you 说， think? 有些人就是对于惹麻烦特 You 别 know, 有 some 本 people just 事。 have that neck, like bent, right? The other way, the bent, hang. You just, is it hang also? Some just have that neck. 总之呢，就是有些人就是特别对那方面是有财富的吧，这样讲，有特别有本事的。 And this, if you ask me, this neck, 那 if you ask me what is 你 that, 问我说这是 I 什么样 think the 的本 Buddhists 事 would 呢？ say it's called merit. 那我想佛教徒会 That's 回答 the 说，就 best 是 word I 福 can 德。 come, in English I can come up with. 这 Sanam, 个是我 punya. 在 And I'm sure, you know, 英文 many 中 of 能找到的 you 最好 know 字 this, 眼 you 就 know, 是那 like, 个 neck。 many of you are very, I don't know for whatever 你们 reason you 你们 are 很多人都具有 inspired 这样子的福德， by 因为你们都 half paralyzed, 而且只是在座的这些人，你们因为一个 at times squeaking, 大半时间呢是在喝醉酒的状态，然后半身瘫痪的人，感到非常的受到启发。 other people get 也指的是创巴仁波切， almost, you know, other people by looking 而 at 其他的人呢， somebody like 当 Lady 他们 Gaga, 看到像是 Lady Gaga 这样子 and 的 when 歌 they 手 look 的 at 时候， her meat jacket, right? 他会穿这种就是 she has 用这个 meat 鲜肉做 outfit. 成的衣服， And they almost come close 那 to 些人 sort of orgasmic situation. 几乎就是 You know, you 差 just 点 have that 会要有性高 neck. 潮，就只是看到 Lady Gaga 穿的那个 You 鲜 know, 肉做 you 成 have 的衣服， that neck. 所以他们是有另外一种本领。 This happens. This 所以 happens. 会有这样的情况的，大家有不同的。 I think you know what I'm talking about, a neck. You know, some people have really just so good at 大家懂我说的这个本事本领的意思。 yeah, housing. 像 Some 是 are 有些 so 人 good 特 at 别擅 this. 长
房地产，他们就是知道要买什么房地产，什么时候应该要。我知道这样的一个人。And when you meet this kind of people, then of course, no need to keep it secret. 遇到这样的人的时候呢，你就不需要去保密了。对这样的人。If not, then I think keeping it secret is maybe not the right word. Like 如果不是这样的人，就是说特别具有这种本领、这种德的人，那可能保密。Not to 很重要，就是要去保护这个教法，不要去显露它，都是很重要的，不能把它公开的展示，是挺重要的。But Tibetans have been so bad with this. 但是呢，藏族人对这一方面来说，真的是做得很差。They are. I mean, I guess. The whole Tibet somehow one way or another. 我猜呢，可能在整个西藏呢，都因为都是金刚乘的这个处于金刚乘的文化当中，所以很能够理解，就是在西藏在不丹他们的做法是那样的。Tibetans just can't keep things secret. They just 但是呢，藏族呢，真的就不是能够保密。他们就是非常的想要去讲话，所以呢就没有办法，就是让金刚乘变得保密。那这个就让金刚乘变得很危险，尤其是在现在这个时代。大家知道，在1559年之前的藏地，那个时候是没有什么书店的。I don't know. 就是你可以在这个书里面去买个炉器啊什么的。我不觉得那时候会有什么书店这类的。Buddhist library. 可能会有一些佛教图书馆吧，是会有。我总之没有这类的地方。It's actually quite.Sometimes I really think this is the blessing of the. 那有时候我真的觉得，真的是佛的加持。Amazing that 真的很不可思议。 Images such as the Chakra and Vajrayogini. You know, we have this in the Dharma centers in places like upstate New York, 会出现在这个纽约上部的上州的一个地方。Wow.What do they think? 他们当初会怎么样来想象这样的事情呢？ There's so much tolerance, tolerance, so much. Maybe the Tibetan painting is so abstract. 纽约 上州的 going 那些人会怎么想这些东西？或许藏族的绘画就是太过抽象，所以他们不觉得那些东西有太奇怪。Tibetans are not so good with keeping it secret. 不过，总之呢，藏族人真的不是很会保密。And even me today, 甚至是我自己今天来到这个地方， most of you anyway, most of you 你们都知道，你们大部分人都知道，我是一个金刚乘的学生。You know that. 你们知道这件事情的。 Not good, actually. 这其实已经不是件好事了。Actually, that's already mistake. 这其实 And I have myself told you just now, 而我自己刚刚才跟你们讲过说，我是发愿希望能够修持金刚乘的。其实我不应该这么讲的，尤其是没有新人的话。不过现在状况就是这样的。Anyway, as I said, 总之呢 I do have aspiration to 就像我之前说的 practice Tantra. 我确实发愿能够修持金刚乘， I don't want to 我确实 claim 有 I'm 这 a 样的 tantric 愿心。 practitioner.
我不想要就是宣称我自己是个金刚乘修行人。 I'm not saying this out of humility. 我不是出于谦逊才这么说的。Not to, more like a, disclaimer. 这比较像是一个免责宣言。 Yes, I have aspiration to practice the 我是有 Vajrayana. 愿心， And not 我发愿 always. 想要 Okay. 修持金刚乘。当然不是一直会有这样子的愿 Quite a 心， lot of time. 我很多时间是会这样发愿的，有这样的愿望。 I say that I have aspiration to practice Vajrayana, but not always, and not 100%. And the reason is, 为什么会说我不是100%一直都在想要修持金刚乘呢？原因是因为在这么多年过后，金刚乘的教法 surprises me. 还是会 So 让我 which 感到 means 惊 that 喜。 there's 这就 still 表示 a 说 lot of things 还是有很 that 多 I 的东 haven't, 西 I still, yet to discover. 是我 Even 还 as 没有发 recent 现 as, 的。 in New York. 甚至就是很最近的 When I 事 was 情。 in New 最 York, 近在纽 somebody 约 gave 的时 me 候， a 有人给我一 volume 个 of tantric texts. 有人给我一部密续的 And 典 just 籍。 that afternoon, since there was nothing much going on, 就 I 那 was 个下午， reading 因 a 为 few 我没别的 pages. 事情可以做，所以我就 And 读了 this 几页。 text I have read so many times in the 这 past. 个文本过去我读过无 Just 数 so 遍了， surprising. 但 There 是 were 非常惊 sentences 讶 and 的， phrases that 里面有 I 一 have 些 read so much, 文 but 句，有些字词 finding out some 是 new 我读过 information. 的，却让我又找到了新的 So 意义。 yes, I do have 新的 aspiration, 资讯， but I 所以 think 是 it 的， can 我确 really 实是有 go 这样 much 子的 more. 愿心。 I still think. 但是我想，就是This is 还有很 because 长的路要走。 tantric view is vast and 这是因为密续的见地是广大精深的， and not only that, 而且不只是如此。 sometimes tantric view is too 有时候 simple. 密续的 It's 见 so 地是 simple 太过 that 简 just 单， cannot, 过于简单，反而 what do you call it? 让人 Cannot 没有办 accept, 法接受它， dare not accept. 让人不敢接受它。 Because habit of this 因 logic, 为我们会有这 no 种 pain, no gain, is so strong. 就是不 in my 付出就不能得到收获这样子的 Just 逻辑，这样 unbelievable 的观 when 念在 someone 心 says 中。所以当 no 有人 pain 说到 or 说 gain, 完全不需要什么付出 not possible. 完全不用辛苦，你就会有收获。自然的你就会觉得出于习性，就会觉得这是不可能的。 and not only the view, 而且不只是见地是这 the 样子， technique 就连他的 and the 技巧、 skillful 他的法 means 门、 is just 他的方 infinite. 便法门是无穷无尽的。 Dare not accept 我们不 unfathomable. 敢去接受那些，我 Cannot 们完全没有办法 fit 去 in my 思议 small 那 mind. 些，他们完全没有办法容纳于我这个狭小的心绪当中。 There are many reasons why 那有 I 很多 dare 的原 not 因，为什 accept 么说 tantra. 我不敢去接受金 Because 刚 no 乘？ matter how 因为 I try, 不管我怎么样的努力，怎么样的尝 the 试， theistic, right? Theistic residual 还是会 with 有 me 某 is 种 still- 有神性的 This is 东西 actually 参 quite 与在我 shocking, 心 you know. 中。这事实上是非 Because 常 I 震撼 grew 人 up 的， studying 因为我 Madhyamika and 成长 Brahmana and 的 so 整 on 个 and so 过程 forth. 就是在学习 Must 中观 be 啊， some 学习量学这些东西， Past lives 所以 thing. 肯定是一些过去式的一些参与的影响， The theistic 才会有这种有 sort 神 of a, 性的这个观 you 念 know, 还在我心 savior, 中。 relying on a 像是说 savior, 要 somebody 依 will 赖 fix 某个 me. 救主啊， That 然后某个 residue 救 is 主会 so 帮助 strong 我，会解 with 决我的 me. 问 So 题。 tantra 我会有 becomes 非常强烈的这种 unfathomable 参与 sometimes. 观念，
And not only that, 金刚乘的密续的一些见解变成是很难让人接受的， residual is also there. 而且是不只是那样，甚至有时候还会有无神性的一些残余思想在我心中。 Residual is also blocking me to 无 understand 神 and 性的一些 appreciate 想法呢， Tantra. 也会阻碍我来It's very 理解 complicated. 来欣赏金刚乘的见地，所以是挺复杂的一件事情。And recently, of course, 而最近呢，当然 the temptation to join the what do you call it 还有这种 bandwagon. 诱惑，就是想要去加入。 Wow, that is strong. Temptation to join the bandwagon. 就是加入大众， Not a tantric thing to do. 大众比较流行的东西吧。 You know, what's the expression? If you are not with us, you are with enemy. 是不是有这种说法？就是说，如果你不是我们这边的话，那你就是敌人那边。 Wow. 如果你不是跟我们一队的，你就是别队的。 That is strong. It really it shakes me. 就是那个讲法真的是非 And 常 when 的 that 强烈， shakes you, 然后会 then 让我有 it 所动 makes 摇。 you it makes your tantric capacity shaken. 那它动摇你的时候，就会让你的金刚乘能力也受到了动摇。 And then, of course, I'm also scared of the wrath of goody-goody liberals. 还有那些就是 This I have to say. 自由派人士呢，也是会让我感到非常的惧怕。 Those who are reading my Facebook or whatever, 那些读 this is 我 sort 这 of 个 what you 脸 call 书 it 的 my 人呢， access. You know, I try to upset them, upset the liberals, but this is actually what do you call it in the psychology? What do you call it? Reverse psychology or something? It just means that I'm so afraid of them. I'm trying to. 就是某种心理学上的现象，其实这就表示我是非常害怕他们的那些自由派人士的愤怒，是真的很让人很吓人的。 And among other things, I'm talking about how I find myself 还有 not 就是说， a 发现我自 healthy, 己 not strong tantric vessel. 不是一个足够强壮的金刚乘法器。 You know, like I love collecting 因为我很喜欢收集那些像是铅 I 笔， love 我非常喜 collecting 欢收集铅 I 笔， don't know bags. 还有 Yeah, 我很喜 bags. 欢收集那个 But 包。 those that doesn't matter. Pencil bag doesn't matter 不过那些 so 是无 much. 所谓的那个铅笔包，那个还没什么关系。 I 最 love 糟糕的是 collecting 呢，我喜 antidotes. 欢收集对治方法， Not good. 这很不好。 Tantric people don't like 金 this. 刚乘的人不喜欢这样的。 My forefathers, 我的 Delopas, 祖先们 Naropas, 呢，蒂洛巴、那洛巴他们， I don't know what they are thinking looking down at 我 me. 不知道他们看着我的时候会怎么想。 I love collecting antidotes. 我非常热衷于收集对治方法。 Antidotes are choke, supreme, what do you call it? Nyempo chokes and supreme. They are 我觉 good. 得呢，那些对治方法是非常神圣、非常殊胜的。 And then 我认为他 also, 们是好的东西。 yeah, morality, 而且 ethics, 还有像是伦理道德啊， considering them as wholesome. 把他们认为是贤善的。 But these are all human, 但 you 是 know, 这些 this 全 is how 都 human 是 mind works. 人类思维运作的方式。 You know, this 人 is how 类的 human 心就 mind 是会这样 functions. 子运作的。 You know, human mind is complicated. 人类的心是非常 We 复杂的。 say we like to 我们 think 会 out of 说， box. 我们喜欢跳出框架来思考。 Not just we say we like to think out of box, but we like 不 to 只 also 是说 do 我们喜欢 things 跳 out 出 of 框架来 box, 思 I 考，而且 guess. 我们也
喜欢就是跳出框架来做事情。To actually apply that 但是真的要把它运用，实际运用是很难的。因为呢，我们同时又想要顺应别人。Joining the bandwagon 就是之前讲的，就是要加入大家盛行的、流行的东西。Even if you are craving for a cup of nice coffee， 即使呢，你就是现在很想喝一杯很好的咖啡。这个时候，如果有一个很奇怪的咖啡店 ，It's difficult to choose that, isn't it? 你很难去选择那个奇怪的地方，对吗？ Safer to choose Starbucks. 去选择星巴克是更为安全的一个选择，因为你已经知道那个星巴克里面卖的是哪些东西，拿铁呀，有大的、中的、小的等等的，你基本上知道，所以你就会觉得比较安全。Adventure, full adventure to choose this obscure coffee shop. 然后你去选另外一个就是比较奇怪、不是很确定的那咖啡厅，就会是非常冒险的一件事情，所以很难去选择它。So all this basically 所以这些基本上就是destroy is maybe not the right word, but 毁灭或许不是一个对的字眼，不过这些全都是在至少让这个金刚乘的这个魔力变得比较衰减，比较虚弱。In the Guhyagarbha Tantra, the word is Jumtul Trawa. 在秘密藏序当中 ，magical net is it magical net？ 有这个术语，就是幻化网。We lose this. What to do？ 就失去了这个，那怎么办呢？You know, poison is medicine. 毒药是良药。That is a magic. 这个就是一种 Medicine is also poison. That is 良药 also a 也 magic. 是毒药，这也是一种魔力。And fact that there is no such thing as ultimate poison and ultimate 其实没有 medicine 所谓就近的毒药或者就近的良药， is also a magic. 这本身呢也是一种魔力，或者说是某种魔幻。I think this then, I don't know, weakens this kind of, what do you call it? Net of Maya, illusion. 所以这就会让这个魔幻的力量呢变得衰减。Something that is always here, always there. 而它其实一直都是存在着的。Falling into the trap of poison as a poison. 入了毒药就只是毒药的陷阱当中，或者是落入了良药就只是良药这样子的陷阱当中。于是呢，就剥夺我们，让我们没有办法真正的享受 the infinite, vast, deep wealth of this magic. 这个魔幻。它无边无尽的广大深奥的力量。Magic is already 或许这个魔幻 not 力量 acceptable 可能不是能够被接受的 term in this world of 术语。
what do you call it, empiricism, science, 因为在我们现在这 technology. 个时代是一个理性科学、注重实证经验的时代。Anyway, 总之呢，karmic connection. 业的缘分，业缘。Power of cause and condition. Power of karmic link is so strong 因果业力是非常强大的。Even what do you call it? Miles and miles away 其 from 实是无数里之外， Ganges in Varanasi, or in this case, I 其 think 实是 probably 无数里 it's 远离于瓦拉纳西的恒河以外的遥远地方。 anyway, it doesn't matter. Miles away from 重是那么重要， Ganges. 就是总之离这个恒河很远的地方。 The teachings of the Mahamudra, Mahasandhi, coming to this land, and 大圆满、大手印的教法能够来到这片土 brought 地上， here by Chögyam Trungpa Rinpoche. 由创巴仁波切带到这里。 A lot of you here, his 你们在座的很多人 children, 都是他的孩子， Vajra student, 是他的金刚弟子。 and yes, I have a very mixed feeling 是的，我有 towards this 非常 place. 混杂的一个感情对于 This is 你们这个地方， I don't know 有 whether 着复 it's 杂的情 improving, 绪。 but 我不知道有没有变得比较好一些。 so much, what do you call it? Not even thinking about Buddha Dharma 多就 in 是甚 general. 至不要说是在想着佛教 There's 总体而 so 言 much 了， appreciation and in awe of what Trungpa Rinpoche have 但是对于创巴仁波切 brought 他 here 所带到这里的，就具有很大，我就具有很 If 大 you are 的 looking 恭 at 敬和这个 I was 赞 looking 叹。 at some of the texts that 之前在看一些 do you do this 你们有在 Tabokaju lineage 修这 chant 个 sometimes? 做这个达波嘎举传承祈请文的念诵吗？ I don't know. For many of you, what do you 我 think? 不知道你们很多人是怎么 But 想的。 even the verses like 不过 awareness is the body of meditation, as is taught. Whatever arises is fresh. 即使是这句话，就是在禅修时候对身体的这个觉 The 知呢， essence of 是非常 realization to this 清新 meditator, 的。
who rests simply without altering. 安住在这样状态，完全不去做任何感动。Just this message. 但是这样的一个信息呢，这一季呢， Just this stanza having brought here. 但是这一季被带到这个地方来， build a systematic 且呢，建立了一套系统性的体系。I don't know, atmosphere, 以及氛 culture, 围 if you like, 或甚至可以说是一种文化， really bring this 来真正的 this spirit is maybe not the 将 right 这个 word. 精神， This 精神可能不是对的字眼，应该说是将这个智慧带来。 I don't know if one can think about these things. 如果一个人可以真的好好做些思维，想想这些事情的话， It's like mind-boggling that 真的是让人非常 such a 的震惊。 teaching is brought here, 既然会有， and 既然会这样的教法，竟然会被带到这里， not just read. 而且不只是被阅读，可能有人一边喝着咖啡，一边读这个，然后讲一讲而已，而是真正实际的。你们知道的，你们很多人是非常多年的都在花时间在 engaging with this kind of 修持，在培养，在发展这种 wisdom 智慧。 and concepts such as Vajrayogini, 还有像是金刚瑜伽这样子的理念，生乐金刚这样子的理念，这些观念肯定对你们来说是非常非常陌生的。 the symbol, language, 那些符号， the whole method. 整个方法， this is still 对你们之前一定都是很陌生的东西， being carried on. 但却一直被维续着。 As somebody who's sort of, outside, observing. 作为一个某方面来说，可以说从外面在观察你们的人， and 可能观察你们有40-50年了。 challenge. 你们有着很多的挑战，你们经历了很多的挑战， going on. 但是还是在持续的前进。 Things like Tamalji-shepa, the word. 像是平凡心这样子的that is still 像这 alive. 样的词语，还是一直存在存续着。 There are still people who think that Tamalji-shepa pointing out 还是会有人想说他们去学帕，说知识教识是很重要的，是应该要努力去寻求去得到的，还是会花时间在这上面。 These are blessings from my point of view. 从我的观点看来，这些都算是一种价 And 值。 I don't know. I feel very encouraged. 我觉得非常的受到 You have to 鼓励。 remember. 你们必须要记得。 More than 1,000 years to really establish Buddha Dharma in Tibet. 在藏地佛法的建立是超过1000年以上的时间才做成的。那在这边才花了多少时间呢？ Lot of challenges, of course. 没有吧？
那当然会有很多的挑战，因为这是非常珍贵的。The other text I was reading, it's just incredible. 在读的另一个教文，真的也是很不可思议的，像是说。공마 rigden 사이라 미왕 보조의견 삽살 송전 꾼절라 태섬매버려 차설로 The concept of rigden. 那这一季里面就讲到了 rigden. I don't know what people who are new to this think about. 实名，我不知道新的人会怎么样去想这个东西。Rigden is just. Rigden 是非常的。I don't know. It's inexpressible, but. 我不知道怎么说，它是无法言传的。Sal is what? How do you translate? 是非常深奥的。Sal. Clear, brilliant. What profound, brilliant, just, and firm, powerful. 它是非常深奥的，非常光 To 明 this, 非常公平平稳， one, 非常稳健的。not, never to have any doubt towards this. 永远不生任何的怀疑。I was talking to some young people today. I feel very encouraged, and this I want to repeat. 我觉得非常的受到鼓舞，这个是我要重复再讲一次的。I was, I heard that the world of artificial intelligence is coming up more and more. So people are going to have identity crisis because of that. Because, a lot of jobs and professions are going to be taken over by artificial intelligence, which means that what are we now? Because many times we identify ourselves with a job, I guess, or some sort of profession. And then, of course, in the modern day, we alienate ourselves. 那当然，而且现在我们又更加的有疏离感，所以大家会有这种所谓的存在性的焦虑。It is at that time. 那就是在这样的时候呢。If you can just continue a little bit, just few more years, I would say. 我会说呢，如果你能够再持续一下，再努力一下，过去100年的时间。Hold these values of Rigden. 如果你们能够继续的，就是支持这样子的价值观 ，Rigden 这个价值观。刚刚我讲持名， And then there are subsequent stories about how, some people are scared of this, Rigden, whatever. You understand? You feel sort of scared or doubtful, and then. 所以这个时候，假如 all these cowardly people will arise, something like that. I don't know how you translate it. I'm just reading the Tibetan. 有所 And then 畏惧的时候，then all sorts of bunch of coward people will arise. 那就是在这个时候呢，会有一群就是非常怯懦的人出现。What do they do? 那这个时候他们会做些什么呢？ They go and hide in the cave. 他们会躲在山洞里面，他 们会躲在岩洞里面，会躲在森林里面。And in the water, I think. 还有在水里。And then they kill their own kings. 然后他们会杀害他们自己的国王，而且吃掉他们的肉。This is a letter of Ashe, is it? 这是 Letter of 文章 Black 叫 Ashe. 做 I'm just reading in Tibetan, really badly. I'm 黑色 translating, 阿 so 谢 don't laugh at me too much. But it's just incredible. If you can just hold on to this, just another 100 years. 如果大家能够继续的坚持这样子的东西，在100年，这个是 iPhone
So when this is in Metropolitan Museum in about 20 years, and when people laugh at this, what a funky, clunky thing that they use. 20年之后的人会嘲笑说：“听到他们现出来用这么笨重的东西。”在那个时候呢，这刚刚讲的这些字词 be the answer to this identity crisis. 就会是对这种身份认同危机的解答。 I need you to say this. 我必须要说这个。 Tonight, this is actually the only thing I wanted to say. All the other things that I said earlier, just to fill up the. 我之前讲那些话，其实只是就是来填补时间的。This is what I wanted to say. 刚刚讲的这个才是我真的想要说对在座的人说的。 You will have challenge. 当然呢，你们会有挑战，你们肯定是会有挑战的。You have to, deal with it and. 但是你们就必须要处理这些挑战。 Be strong. 有时候要非常的强壮，有时候要非常的善巧有技巧，来就是度过这些挑战。但是这些东西真的是非常珍贵的。我想在座有很多人都做了非常不可思议的工作，来保存这些，所以我就是真的对大家致上我的随喜心。 Not having enough time to do some other things, but right? 有时候你们甚至没有足够的时间做别的事情，对吗？好，我不会讲太多。我听说好像我们有些问题，我们可能不见得会有时间回答所有的问题，不过我想或许可以回答其中的部分问题。 Rinpoche? Hello? It's on now, okay. I will, yeah. Can't take the mask off. Rinpoche, these questions have been submitted from people all over. 这些问题是世界各地的人就是提出的。 These are the difficult questions. 那这边选来的是比较难的问题。 How can you actually tell if a teacher is being abusive, 一个上司，一个老师 acting out of confusion, or is acting with skillful means? 因为善巧方便才在虐待人，还是因为他自己本身的一些祸乱才在虐待人？ I don't know where is this question come. 不知道这些问题是从哪来，我不知道是谁在问这个问题。 This kind of question should not even be there 这 if 些 you 问 are 题呢， not 甚至不应该是 studying 存 and 在那里 practicing 的。 Tantra. 如果除非你是修持金刚乘的人， Of course, 或者不应该有 even 这些 in the 问题的。 Vajrayana, 当然呢，甚至是在金刚乘当中， the teacher actually is more responsible in 上师呢，甚至他 taking 的 care of the 责任 student 是 as 更大的， his or her only child. 因为上师应该要把他的弟子视为他自己唯一的孩 Abusing 子， and harming 所以去 the 虐待 student 或者去 in 伤 the 害弟 Vajrayana 子， is 这个在金刚乘当中 fundamentally wrong because the 根本上 Vajrayana is 就是 basically 个 based 错误。 on Pratimoksha, which is 因为金刚乘的基础是基于 no 别 matter 解 what 脱戒上 what 面。 kind of tantric practitioner you are, 不 you 管你是 have 哪一 to 种金刚 practice. 乘的修持 You have to 者 take 呢， refuge to 你 Buddha, 都需 Dharma, 要 and the Sangha. 皈依佛法僧。 As someone who has taken refuge to Buddha, 那 Dharma, 作 and the 为皈 Sangha, 依佛法僧、皈依三宝的人 the，fundamental practice 那 is not 最 to 根 harm 本 others. 的 So 修持 even 就是 on 不伤 that 害别 level, 人。所
所以即使是在那样的层面上，一个老师、一个上师也不应该去做伤害别人的事情。不过话虽如此，在金刚乘当中，如果你是有正知正念的，这个就是我一直在说的。因为最近在金刚乘世界当中发生的一些事情，我一直在这么说。如果你就是在自己有正知、有意识的情况下来进入金刚乘，就是你做了很多的思维，做了很多的分析之后，决定这是你要去从事的法道，这是你要加入的一场有风险的路途。那这个时候呢，你就需要有智慧、有勇气、有胆量，要去承担很多的东西，不只是带着善巧，而且是要带着智慧。如果这个问题呢是出于对一般的佛教徒的话，那在少座部，在就是大乘的显教。This is, I mean, it's much more clearer, much more black and white in the 这是更为就是是非分明的，在因乘当中是明明白白、黑白对错是很分明的。那在金刚乘当中是比较难去讲这个事情的，因为金刚乘呢，怎么说呢？Individual choice, you have to really choose this. 你必须真的自己选择了这个。I've been realizing that this question is probably also based on 这样的问题可能也是根基于我不知道这个问题是从何而来的。There's a lot of what do you call it? Background of this question. 这个问题有很多的背景在其中。Okay, this may sound not so good for a lot of people. 对很多人来说，这可能听起来不是那么好。I think we need to say this. 我想我们需要说这个。Buddhism is never really. 佛教呢，从来都不是真的。Its ultimate aim is not really to develop a social structure. 佛教的究竟目的呢，从来都不是为了要发展出一个社会的结构，从来都不是为了那个目的的。In reference to many other religions, I think many other religions is connected to social 都是跟社会结构、跟伦理道德等等相连接的。但是佛教并不是那样。This will always emotionally or intellectually, I think it ends up conflicting people a little bit. So this is why I always encourage people should really sort of go through some sort of an in-depth study. I mean, one good example, I'm always telling this, that there's no such thing as the Buddhist wedding. 没有所谓的像是佛教婚礼这样的事情，因为那是一种社会结构。即使很多其他的宗教有这样的东西，婚礼或者说有些宗教甚至会有说，如果有人偷东西的话，那对那个人的手要做些什么事情。但是佛教徒真的没有这类的事情。假如说佛教真的会有个所谓的婚礼的话，那比较可能是佛教会有一个离婚典礼吧，因为这是佛教徒的思维方式。所以刚刚这个问题是非常大的一个问题。如果这样的问题呢是来自于一个某种社会结构then it gets really complicated. 那它会变得非常的复杂。Fundamentally, this is what I need to tell you. 根本上呢，我需要告诉你们的就是，如果你是一个佛教徒，
you have taken refuge to Buddha, Dharma, and 如果 Sangha, 你已经皈依过三宝，皈依过 you 佛法 cannot 僧， harm others. 那么你就不能够伤 That 害 is 别人。 fundamental. 这个是 But 最基本的、 harming, 最根 not 本的。 harming, 但是伤害 helping, 不伤害， not helping, 帮助 all 没有 this 帮 also 助， gets so complicated 这些 because 也 it's 全 very 都变得非 subjective. 常的复 And 杂， also, 因为这些都是很主观的事情。you know, like good 而且 and 呢，像 bad, 是好坏， so subjective. 这是非常主观的。 I'm sorry, I'm not really 我很抱 answering 歉， this 我不是真的， but 我没有 clearly, 真的 but 回答这个，I 我没有 can't 真的 really 很清楚的回答这个问 clearly 题。 explain 但是我没 this 有办法很清楚的对这 for 个 a 做解说。 general 对一 more than what I just said, you know, if you, since you are 在这个 since you are a 公众场合，我 Vajrayana, if 能 you 说 are 的就只 a 有这些。 Vajrayana guru, then this must mean that you are practicing Mahayana and the 如果你是 Sharvakayana. Therefore, 这个金刚乘 no, 的 you 上 cannot 师 harm 呢， others. 那你肯 Definitely 定也是 not. 在修持，就是With the intention and 大 action, 乘 no, 跟基 cannot. 本乘的，所以你肯定是 Okay, 不能伤害 next 别人的，不管是有意或无意都不能。 Okay. 就这样，下一个问题。 If Vajrayana is so great, 如果金刚乘这么棒， are so many long-time 这么伟大， Vajrayana 为什么还有 practitioners 这么多 still 常 totally 年的 confused 金刚乘修行 and 人 disconnected from reality? 是完全的处于糜烂状态，而且完全与现实脱节的？为什么还会有这些人？ Yeah. 是啊， But that I think is easier. I think. 这个问题我想是比较简单一点的。 I don't know. You know. 我不知道。 Just because you are a Vajrayana 就只因为你是金刚 practitioner 乘修 doesn't 行 mean 人， that you are 并不 really 表示 practicing 说 it 你 properly. 真的 That's 是 the one. 在做正确的修 Number 持，这是一个 two, 回答。 maybe 第二点呢， he or she is really trying to disconnect from the society, and that 可能他 could 真 be 的在 that 试 could be 图 pain in the 与 neck 这 for a lot 个 of 社 people. 会，就是It's 要 very 形成距离，要 subjective 脱离 also, 社 again. 会，那这可以对很多其他人造成困扰。那这又是一个非常主观的事情了。 I think, yeah, it's very, very subjective. 我 Maybe 想 you 这是 see 非常非 them 常主 as 观的。 confused. 或许 and 你 what was 看 it? 他们是觉得他 Dysfunctional? 们是迷乱的。那另外是什么？说他们 Disconnected from reality? Yeah, 另外就是说他们 Yeah, I'm 跟 sure 现实是脱 you 节 you 的。 may 对 think 的， like that, 我 but 确定你可能 that's 会， really difficult. 我相信你 isn't 可能会 it? 那样 I 想。 mean, 不过 okay. 你真的很难去说到底是 What 怎么 did 样，不是 Jingmelinpa 吗？ said? 美林巴是怎么说过的？ You know, if you're looking at the 如果你 prayers written by the great masters of the 看那 past, 些过去 there's 伟 a lot of 大 that, 上 like 师的这个写过的 the 东西，有 way 很多 they 这样的想法。 define a perfect human. 他们定义一个完美人类的 According to 方式呢， Jingmelinpa, if you 按照 are 吉美林巴的说法， disconnected from a reality in the, you know, human's reality, 如果呢 you have achieved your goal. 跟人类的这个现实 You know, 能 you 够 have done a 造 good 成 job. 脱节的话，那事实上你就 He 达到 has 你 this 的 kind 目 of 标了， prayers. May 你就 what did he say? 做了一 May 个很好的工作 100了。他事实上是有这 things 样的 that 祈 I 愿文 wish 的， never come true. 他有这个祈愿 May 文说，就 100是 things that may 1000 things that I 愿意 dare not wish comes 100件 true. Stuff 就 like 是 that. So that is 愿 maybe 100件 that's 我 again 心想 little 的事 difficult 情 to answer. 不要成 I 功 do not. 愿 I 一 don't 千 want 件呢 to 我不敢去愿想的事情能够 say 成 that. 真。 Yeah, 他 I'm 会有 sure 这 there 样的 must 想 be 法 a lot of disconnected 对，我 to 相信会有很多 reality, 这 Vajrayana 种所谓 practitioner. 的 I 就 mean, 是 myself, I 金 have 刚 to 乘 say, 修行人和现实 you 脱 know, 节 I 的情况发 volunteer 生。 as a good example of 就像我自己呢，我 very much. 自 I'm 愿来 not 做 just 一 saying 个 this. 很好的 Very 一个 much. 例子。 Yeah,
I told you already in the 我已 beginning, 经 the 一开 half 始的时候就 part of 告 what I said earlier. 诉过 There's 你 a 们 lot 了 of， schizophrenia kind of element in me. 就是我 It's 自己 very 里面有 difficult. 很多这种 But 精神分裂的这 when 个 I 成分。 told my masters what to do 当 with 我 it, 跟我 he 的 said 上司 it 说 is, 我要怎么 it's 办的时候， actually, 他说， it actually means that I'm 其 struggling 实呢，这 between 表示说 you 我 know, 正在挣 the 扎 world 中， of Dharma and 一 world 边 of 是佛 you know, 法的世 material 界， world. 一边是 And 物质 he 的 says 世 that 界，所以 that's 我在这两边当中挣 probably 扎。 at 那我的 least 上司说，这可能是 you know, sort of a beginning stage of good thing, he 一 said. 种就是好 At 事 least 情 I'm 会要发生的一个 at least 初期 I'm 的状态， schizophrenia. 这是 At 叫精神 least I'm not 分裂是吗？ totally, 就是说至少 completely, blindly 我不是 happy 完 with 全 this 的 illusory world. I think 对 maybe it's a 因 good 为这 thing. 个 So it's 虚幻的 very, 世 very 界而 difficult. 完全 If 盲 if 目 you 的快 want to 乐， talk 所以 about 或许某方面来 poison 说 is 这是一 medicine 个好事。 level 所 of 以如果你真的要 conversation, 讲这个毒 you 药即 need 是 to 良 really 药 think 那 like 个 that. 层面的事情的话，那你 I 真的 don't 要 want 一样 to, 的 you 方 know, 式来 like 做思 say, 维。 I 我不 don't 想 want to 要 put, 说 I don't want to tell you, okay, this is the 我 right 不想要 thing to 跟你 do, 们 this 说 is the 啊， wrong 这 thing 个 to do. 是 Who am I 对的 to 事 say 情， this? 那个是错的 You 事 know, I 情。 don't have that 因为 kind of, 我是 I'm 什么样 not 的人，我 a 怎么会有资格来说这样的事 almighty 情呢？ person who 我 can 不是一个什 decide 么全 this. 能的主，可以决定一切的， Did 不 you 是 want 这 to 样 say? 子的。 Rinpoche, I have two questions. The 那 first 不且 one 我有 is 两个 I'm 问题，第一 really 个问题是， wondering if you could say a little bit more about 能 why 否请你 it's 多说一些 so bad in the Vajrayana to collect antidotes? 为什么就是在 And the 金刚乘 second 当 one 中呢， is 就是去搜 if you 集 have any 对知识 advice 很糟的事 for 情。 those of us that 第二个问题是 deeply in 说， our bones want the letter of the Black Ashe to still be available in 100 years. 就是 What can we do now, 我 especially 们 when 现 we 在要 feel 怎么样做才 disheartened? 能让这个黑色阿谢之性或之字，黑 The 色阿谢之 collecting 字， antidote 这个这样 business, 的东西可以持续在100年。 you need to hear this, 收 that 集 is 对 bad, 峙 but 呢， you should still keep on collecting. 你需要听到说这是一件 But 坏 you 事 need 情， to 但是 hear 你 it. 还是 This 需要继 is 续 the 去收集 thing 对峙。 about tantric path. 这个就是 I'm telling 密 you, 乘之 it 道 tells you 的 to 特 do 点。 something. It 他会 says 跟你 something, 说， and it makes you. It also makes you do something else. You know, 他会 like in 跟 the 你叫你做 sadhana 一件事 practice, 情， the 然后他会 whole 要你做另 morning 外一件事 it 情。 makes you 不同的 rise 事 as a 情。 deity, and suddenly within 1像是 second you have to dissolve 成就法里 everything. 面，一下呢你要自己升 Stuff 成为 like 尊 that. 尊，一下你又要消融一切，就是会有 As 这 for 类的事 the 情。 keeping Why the, is it bad? 为 Why? 什么会这 We 样 need to hear 呢 it's？bad, but why is it bad? because if you have an antidote, 因为呢，如果你 then 有对 you 峙， will always have the opposite of antidote, 那 and 你 which 就 you 会一 don't 直 want, 有对 right? 峙的对立面， Why? 而那 Why 是你 would? 不想要 Yeah. 一 So 直 which 持有 means 的， you 不 have 是 a 吗？ problem. So 那 get 这 rid 就 of 表示你会有一 both. 个问题了，所以你两者都要去除掉的，对峙 As 和 for 对峙的 the, 反面， you know, 非 like 对 the 峙的东 wealth 西。 of, you know, like black ashe, 那另外一个 the 就是 words, 像 all of 黑 this. 色阿谢这个字，这样子的 As I 叫 said, 法。 I think you guys are doing it right 就 now. 像 I 我说 think 的， you 我 just 想你 need to 们 continue, 是现在就已经在 continue 做了，你们只是要继 whatever 续 you 持 are 续 doing. 在做，不管你们现在在做的是什么，只要持续下去就好 Probably 了。 sometimes we get disheartened 或许有时 because 候呢，我们 we 会 tend 感到 to think that 畏惧 an 或者丧失信心， organization 因为 or 我 a 们可能会觉 board 得说，因为 of 这个组 people 织啊， who 因为 should 这 do 个 this and 委 that, 员 when 会 they 啊， don't do 一 it, 些人 then 他 we 们应 get 该做这个 disheartened. 做那 But if 个 you're 啊， looking 但是他 at 们没有 the 那样做，那你可能就 history 会 of 觉得会心丧 Buddha 气。 Dharma, 但 it's 是如果你看 always, 看这个佛法的历 it's 史， always out of nowhere somebody will come 其实 and protect. 一直 It's always like that. 总是会有情况发生， Look at 就 the 是 history 忽然 of 会有一个 Buddha 人就来 Dharma. 保护佛法了， I mean, like, 总是会有这样的情况 wow, 的。 the mother 但佛 of 法的历史是 Asanga 这样， and 就像是这个乌 Vasubandhu, 卓和 you know, 世亲的母 India, 亲在印 male 度， domineering, 它 male 是完全 chauvinist 男性至 society, 上的、完全 you 沙 know, 文 like 主义的一个社会， all 一 of 切都 that. 是以男性、 And 男 then 性、男 there's 性为 this 主，然后 nun. 突然就会有一个尼师。This is, I think we are talking about Asanga 6th century. 我想乌卓应该是 Even 6世纪 before, 的时 right? 候 I think so. 甚至之 Before, 前 because 是吗？
Yeah, 4th century. 对，应该是4世纪。她是4世纪的一位尼师，佛教尼师。她因为太过于灰心了，她真的想要保护佛法，但是她不知道怎么做，因为她是一个女性，而印度完全是男性至上的社会，所以她就跟一个王子有了一段情，就只是为了要生个小孩。And then came out Asanga. 然后就生出了无着。Just imagine India, 就想象一下，在印度有个女士 flirting with a prince. 一个王子 Wow, 去 the 调情， scandal she had to go through. And then, as if this is not enough, she jilted the prince and then hang around with a 王子给 Brahmin. 抛弃了，又跟一 That's 个 not 婆罗门交往。 unacceptable in India. 这完全是在印 And 度 then 是 came 完全不可能被 Vasubandhu, 接受的事 who was 情。 this to 但是他 Asanga 因 and 此 the 呢，又生下 Vasubandhu. 了 They 世 are 情， like a pioneer of the. 而无着和世情 You 呢 know,，他们就像 Mahayana 是 one, they're like 大 equal 圣的 to. I would say Asanga is equal 先 to 驱。 Nagarjuna. So I 甚至 think 可以说， from 就是 the 世情基 most 本上就是快要跟 unexpected 无着并驾齐驱了。 can come. And I think 因 this 此，他们后来有了很 exists 多的教 because there 法。 are people who are motivated. I think this 所以 is so 就 true 是因 even 为 with the 有 Buddha 非常受 in 到 the, 鼓舞的 in 人。 the world today, Dharma 我 today. I 想， have 即 noticed 使在 this. 今天也是 Even 一样 in, 的，我有 like 注意到， in the West, 就 many 像在 times 西方，很多时 Rinpoches 候 like myself, 有些仁波 I 切， don't 像 know, 是我自己， stakeholders, we don't 然后 do 还有 as 一 much 些 as we 其 should 他 be 的 doing. But 人， then there's always this 我 like a 们可 mother 能 of 没有 3 children, no 做的 husband, 对我们该 work 做事 have 情 to 做得 work 够 hard. 多， She 但 is 是 the 突然 one 就 who 会 is 有一个 cleaning the 女 center, 性啊，可能 making 是 the 还有3个小孩 photocopies. 啊，然后她可能是 I 就 don't 是 know, 要打扫中心 cooking, 的人啊，然后 making 帮你引 people 领的人，帮 come 大 to 家 listen to these 然后 teachings. 去 Work so 就是 hard. 宣告，帮助大家前来 So 听 these 法，她 people 就是 will 非常 always hold the 辛勤的 fort, 工 I 作。 feel. 那其实我感觉总是 Okay. 这些辛苦工作的普通人呢，事实上是他们坚守了护持佛 So, 法的 any 真 more 谛。 question? Maybe, yeah, there are. 有其他的问题吗？ There are some more questions Okay. from cyberspace. 那有这些是网上来的问题。 How can you continue to defend the system and the people that have ruined many people's lives? 你怎么样能够去就是守卫摧毁很多人的生活的体系， That have caused harm, 就 ruined 伤害 my 到很多 friends 人的 and 体 my 系，你 life. 怎么可以为这些体系讲话呢？ I don't know, again, where's this question coming 那再一 from? 次的，我不知道这个问题是 If 从何 the 而起 question 的。 is referring to 如果这个问题 things 呢， I have written or said, 指的是 I 我 have 说过 always 或我写 been 过的一些东 really 西， talking about how 那我一直以来 Vajrayana 呢， needs to be 一直在讲， guarded 都 and 是说 defended. 金刚乘应该是怎么样 Not 被守 really 护 the 的、 person. 被守卫 If 的， people sort of 而不是 read 要 it 去 carefully, 守护、保护那些人。 what's the English expression? 这个英文的说法 Don't 是怎么 throw 样这样 baby 讲的？ with the bathwater. Yeah, I think that is 就是我们 quite 是 important. So even if you are 讲 looking 的是 at 金刚 like 乘 words 这个 like 体系，而 Ridden, 不是说 Sap, 金刚乘的人。 Sal, Song, Zen. Wow. 如果你讲到 You 你们刚刚那 cannot 些 count these. 刚刚那些 Those 价 are 值观，就 important. 是 Those are going to be beneficial for a lot 光 of 明、 people. 平稳等等的， Just 那些是完 because 全没有办法 certain 办法 people 被 who 摧毁。 you have very reasonable or unreasonable expectations and assumptions did not 不管你 really 对 perform 这些 their 人呢 job, or you see 有 it that 各 way, 种合 if 理 you 的 also 期望或者 discard 不合理的 this, 期望呢，然后当他们没有 it's a 做 loss 到 for, I 符 think, all of 合你的 us. 期望 And 的事 this 情， has 然后你 always 就 been what I've been trying 对 to 这个 say, 体系失去信 because 心的话呢，这实际上是我们大家的一个损失。 Vajrayana is 因为就像我一 really, 直在说 really 的， precious. 金刚乘是非常非常 yes, 珍贵的。 as I said, Vajrayana suffered a lot with the 就像我说 controversy 的，金刚 stuff 乘呢，就是 because 因为 of 这个 the 受争议的情况呢， I think many 经受了 times 很 because 多 of the 的 tantric 损 people. 害。
那很多时候其实是因为金刚乘本身的人，他们这些金刚乘的人是怎么样，就是他们因为他们的行为，因为他们行事的方式，就是对金刚乘造成有损害。但是金刚乘的智慧是非常超越时间的，尤其是对现代人来说，金刚乘的智慧是非常棒的。如果你想要跳脱框架来做思维的话，那无非就是金刚乘的智慧。如果你无视于这一块的话，那是不可能有跳脱框架的思维的。我已经无数个月都这么讲了。Especially during these past 2 years, because of pandemic, there was a lot of time to think. 因为在这个疫情期间呢，有很多的时间可以去做思考。The Vajrayana is incredible, and 金刚乘真的是不可思议。但是它是需要大家去maybe one more question and then 或许再一个问题。What would you say to the children of parents who were so focused on getting enlightened that their children experienced neglect? 假如说有这个父母是非常关注于就是要获得证悟，然后结果就让自己的子女呢受到忽视或者受到一些伤害的话，怎么办？ These are such a big questions. 这些是很大的问题。Parenting. 做为人父母，教育子女。I have never been a parent myself. 我自己so 从来没有做过父母。I'm not in the position to really make much comment. 所以我真的没有资格，就是讲在这方面做很多的 What I have been telling my friends who have children 我一直告诉我那些有小孩的朋友 I think it is a sensible, commonsensical thing to do is never really force and show down the Buddhist values and ethics and I don't know 不要强行 teachings. 灌输佛教的价值观、佛教的教法到你子女那里。 The children always seems to do the opposite of what you say. 因为在实际状况上，似乎你的子女总是会做跟你想要相反的事情， not a skillful thing to do. 所以那样做可能不是一件很善巧 If you 的方 want 法。 your children to also 那假如 follow 你真的想要你的子 like 女 let's say 能 Buddha 够 Dharma 依循ideally 假定说佛法， if you 理想上是 as 这 a 样子。 parent 那如果你作为父母， keep on doing your 不 practice 断自己做自己的修持， with the humility, 带着谦 compassion, 卑心， kindness, 带着慈悲 just 心，带着公平正 tolerance, 义 big 心，带着 mind, 宽 big 容心， vision, 有非 big 常 view. 宽大的心胸、宽大 I 的视 think 野。 children will always 那我 be 想， very proud of 这 you. 个你的子 Children 女一 will 定会一 always 直非 look 常 up 对 to 你感到 you 骄傲，会非常的 and 敬仰 see you 你， as 会 you 视 know, 你 at 为 the, they say that the parents are 就是有 your 这种说法， parents at the real school. 就是 So 说 I think 父母才是真正的 if the 学校 parents just 所 keep 在。 on doing 所以只要这个 their 父母 I'm assuming that 自己 this question is regarding 我 the 假 Dharma 定 practitioner parents. So if it 这 is 个是关于 Dharma, 修持 if 佛 you 法 keep on 的 doing your 父母，所以这 Dharma 个 practice, 父母们继续 not 做自 really 己的佛法 imposing 修 on 持 them.，然后不要强行灌输这些到你的小孩身上。 sometimes actually deliberately not imposing. 我想，其实甚至应该要刻意的不要去强行灌输到 You know, 小 keeping 孩 them 身 out 上 a，little bit. 就是让 out 他 of 们稍微 skillful 远离 means. They might 远 want 离 to 一 actually 些出 come 于善 into 巧的 you 方面 more.，那他们可能 Then 反而 you 会更想要来亲近你的这块东西。 Pretend that 应该要就是假 you 装 don't want 说 them right 你 away. 不希望 Then 他 they 们 will 现在 want 过来， more. 那他们就会更想过来。 I think something like that 我想像那样子 probably 的方 is 式 the 呢 way to go. 可能 But 是比较合适的方式。 parenting is difficult, I think. 做父母呢， Especially 养育子女是很 in 难的 this 一件 modern 事情 age,，尤其是在现在这个时 where 代， I feel that individualism
liberal 这个个人主义呢， so much 向往自由的价值观， cherished and hyped. 因为是非常受到 And 重 now 视的，是 there's 非 all 常 kinds of 盛行 media 的。现在 that 有 will 各式 help 各 you 样的媒 alienate 体 yourself 会帮助你，就是 from each other. 跟 So 别 I don't 人 know 就 how 是 the 得利， parents are even 让自己 going to 变得 have 独立。 any 所以 kind 我 of 不知道 impact. 父母要 I mean the 怎么样 future 做 future parents. Something to 才 think 会起 about. 到对子女起到影响，这其实是大家应该想一想的问题。 But there's always going to be a conflict, I think, 不过我想呢， between wanting to fit in. I'm sure 一 all 直会 the 有某种冲突。一方面是 future 你非常 generations 想 they 要 will 就 always 是 want to fit in. I 从 don't know 众， how 就 they 是 will want to 跟 fit in. Maybe through social media or 就是属于大众。 Internet 不知道未来的时代要怎么做，可能是经由社交媒体吧。 Anyway, if the question is regarding as a Buddhist parents, how do we 总 set, 之呢，假如这个 how do 问 we 题 deal 是 with 关于 how 一 do 个 we 父母 at least not neglect 要怎么样， is 至少 by 不去忽视自己的 practicing 小 the 孩， Dharma authentically 那就是要以正确 properly 的方式、恰当的方式来修持佛法， and not imposing that to them. 且不 I 要 think so. 强行灌输那些 Okay. 佛法的东西到自己的孩子 Thank 身上。我想就这样了。 Yes. Because I am one of those kids, by the way. Good evening, and I 晚安。我 met 其实就是那些 Rinpoche 小 when I 孩 was 之一。 5. First time I met him, and this is true, 我 I 第一次见到 screamed. 仁波切的时候才5 Absolute 岁 bloody，murder. 我那个第一次见到他的时候， My mother was a very young 我就 mother. 尖 She's a 叫。 single mother, 我母亲那个时候是单身母亲，非常年轻。 And in some sense, and this is kind of true thinking about it, I haven't stopped screaming since. 这其实 This 是 is true. 可以说是真的。从那个之后，我就再也没有尖叫过。 Energy and what I remember very clearly 但我is 非常清楚的记得的 it 就是说， shifted my entire life. 他 My 完全 mother 的让我 met 的 this 生活改观了。 crazy, crippled Tibetan person and packed me and my half-brother up in a truck and drove across the country. That's crazy. 我母亲带着我跟我兄弟呢，上了一个小货车，然后就开了很长一段路来见这个就是跛脚的藏族人。 For some reason, to be able to stand here at all. And 我真的觉得是一个奇迹，我现在能够 did 站在 not want 这 to get 边 up。and speak tonight. I didn't want to ask a question, but the last question 今晚 provoked me. 其实是不 And 想要 what it 讲话的，但 provokes 是因为 is 最后这个问题呢，它激 it's 发了 very 我 important 的 that we 一些 cherish 想法，就是说， our mothers as children. Our mothers give birth to future Buddhas from one perspective. 是某方面来 So 说 my，mother 母 is 亲 I'm 就 very 是生下 lucky, 了 still 未来 alive, 的 and she's 佛教 she 徒。 just did a 9-month retreat at Gampo Abbey, and they call her Sparky. Was her 我母亲 nickname. 她还在 Desi 世， Howard. 她才刚做了 Some 9个 people 月 know 的 her. 闭关， 没 So 些人认识她的。 Rinpoche, could we possibly perform a magic trick? Yeah? It's going to involve a little bit of props, but it's a true magic. And I have no attainment or special powers or anything, just totally regular guy. 我 But I 是一个 do 普通 carry 人，但 around 是 this stone, and this is going to really piss 但是我们 some of the Buddhists do not get this at all. 有 It 没 really 有 makes them a little insecure. 办法 They're like, what is that guy? 就 Like 是 Larry, he's a 做一 Jewish, 个 very intellectual. He's like, Ethan, 魔 get 法 rid of the damn stone. 魔术 What are you doing with the stone? And I'm like, Larry, the stone's not going anywhere. It's just a stone. But I'm going to show 就是 you. I'm going to 我 show 有 you 这 a 个石 magic trick. 头 Watch。this. 那有些人很讨厌我做的事情， A stone, Larry, has a secret magic power. What 那 do you 这 think 个 it 石 is? 头呢有一个特别的力量， It's 那你觉得 gravity. 这是什么力量呢？ Gravity. 那这个力量是什么呢？它就是重力。 So now we are in a room of sleeping Buddhas. 所以我们在一个 Rinpoche, all we need you to do is 沉睡的 just be the Buddha for just maybe even like a second. 佛教 if 徒 that's 的房间 possible. 里。 I 那 mean, we're kind of putting our faith in 那 you 目前您 to 只 be 要 able to 做 handle 佛 that 陀 part of the 1分 equation 钟的 here. 时间就好了。 So I'm going to make a wish
所以我现在会 So 发 this 个 stone 愿。 is a completely ordinary stone in my 那 hand. 这 I want 我手 everybody 上这个 to 石 take a 头 look. 是一个很普通的 It's 石 an 头， ordinary stone. Everybody can see it, 大家 right? 都可以看到这个石头 Ordinary. 就是一个很普通的石头， This 对吗？ stone is also 这 a 个石头呢 wish-fulfilling jewel. 也是一个如意 It's 宝， priceless. I'm going to get it insured, in fact. 圆满 I'm 愿望 looking 的 into talking to some lawyers about this 我其 for $1 实会 million. 要 But so 正在 this 跟一些律师说要 wish-fulfilling 给他上保 jewel, 险， I'm 因为 making 这 a 个 wish right 如 now. 意宝呢，所以我现在要 And this wish is 发一 going 个 to come 愿， true. 而且这个愿 And 望 this 会成 wish 真。 comes 那 from 这个 my 愿 mother. 望是来自 My 我的 mother 母 said, 亲。 I was down in Annapolis Royal, and she said, Ethan, I have these peace 我妈说呢， gates that I cart around with me for doing bugaku and gagaku. And the Vijayadhara, she told me directly to my face, she said, Ethan, the Vijayadhara told John Sell to his face, the entire kingdom of Shambhala depends on doing this 因为这个指名 ridiculous 上 dance. 师呢， That's 他 that's 亲口 it's 说 a 过 really 说整个香 excruciating 巴拉 dance, 王国呢 gagaku. Have you ever heard of this, Rinpoche? 都 It's the imperial 学于这 court 个石 dance 头。 of Japan. And what I realized when I was just up in Cape Breton is my mother is actually a kind of lineage holder. 其实 And 我 it's 才刚知 important. 道说我的母亲是一 And 个 that 传 lineage 承 comes 持 from 有 Togi 者。 Sensei. 那这个他的这 And 个 the 传承是 Vijayadhara 来自于 said, You Toki Sensei。 have to do this dance 那他是 because 属 the 于日 entire 本的一个 kingdom of Shambhala depends on this. Now, he said 一个 lots 日 of 本的 stuff to 舞 lots 蹈， of 所 people. He 以 probably told Larry, like 他说你 translation 一 is 定要 the 做 most 这个舞 important 蹈， thing in 因 the 为这个香巴拉王 universe. 国就 Every 取决于 text you 他。 do has to be translated perfectly. I understand that. But what I'm doing is I'm creating a wish that in 2023, 那所以我现 on 在就是发 September 个愿， 21st in Kalapa Valley, and I'm going to put in $5,000所以 to 我 pay my 会 mother to take those 再 gates 花5000 and the 块 beautiful 钱呢， costume and dance, 在 gagaku, 2023年9月 with 26 a 号 live 呢，让请 orchestra. 我母 And 亲 there are a few people who know how to play these really far out instruments. 就是跳那个 And 舞， then what I'm going to ask 加 is 上也会 all 负 of the 担那 other 个乐 Shambhala 队的钱。 artists, like who do these flower arranging, and 所以 even 我 the 请 grumpy 所有 ones 的 like 这个 Gina 香巴拉 Stick, who 的 just like, I don't know, I think I irritate her more 会 than 做这 anybody. 些 But she, when you 做花 hold 道 one of 的 her 事情。 porcelain dishes in your hands, you're holding the kingdom of Shambhala literally in your hand. And it really pisses me off because I don't understand why she seems so grouchy, but it's probably me. So I'm making this wish. Now, I found this morning 总之 this 呢，我 stone. 就 I 是要 walked 发 into an 愿。 antique gallery this morning, 今 and I 天 can find 早上 objects 呢， with 我 this 在这 stone. 个 It's weird. I 在这个石 found 头进了一 a 个 very 古董 beautiful 店， vase, and it's a Shambhala vase. It's kind of like a blessing vase, except for this is from the Qing dynasty. 然后我看到了一 It's 个花 very 瓶，它 priceless, 看起来 and 很 I 像 got 是 it 香 for 巴拉的 a 加持宝 reasonable 瓶， price. And I would 不 like 过 to 这个很 auction 贵 that off 它是一 to 个 build a 清 roof 朝的花瓶。 for the little hovel up there in Kalapa Valley. Our palace 我想要拍 of 卖掉这个 Kalapa 花 is 瓶。 infested with mice. And in fact, Gary Brown, the director of Kalapa Valley, was up there fixing the roof, and 然后这 snakes, 个 I kid you not, came out of the ceiling. Snakes. 拍 out 卖 of 的 the 钱 ceiling. 呢，会用 So 来 we need a 修 new 某 roof 个 up there. 房舍 So 中 I'm 心的顶 pledging 吧。 that in 2 years, I will, with this 所以 stone, 呢 with your help, 2 and a 年之 wish, 后呢，我就 we 发 will build a 愿 new 说 roof.，Okay. 带着这个 Sorry to take your time, and also Rinpoche, you can 石 always 头呢， gong 就 me 是要 off, as you know. 建 I'm 那 really, 个屋顶。 anyways, I appreciate all 我 your 先说好， time, 谢 and 谢仁波切，谢谢你的 it 时 is 间。 an unbelievable blessing that you are here. 对，您能 thank 来到 you. 这边，对我们来说是不可思议的价值，谢谢您。 And Larry, you're going to meet the stone in person.